जन्म सायंटिस्ट जाता. No, how can this power you don't have? You don't have this authority, ability to rule yourself. Only God can rule your life. He knows your future, and your future which God has planned it, welfare plans. Hallelujah. ते बऱ्या वाईट इवन तू झोपडे राहा आई झोपडे ना असा. इवन तू ड्रंक पिता तू गांजी तू वायटान पडलेल्या तूं देवाक विश्वासता आनी तूं देवा मुळ्यान येता देवा आसऱ्या काला रावता. चुटकी में तो तुझे लाइफ बदल सकता है क्यों उसका नाम यीशु है, प्रभु का प्रभु है. हालेलुया हालेलुया. प्रेज गॉड. थैंक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. नेवर लाइक बी I want to be good in front of God. म्हाका जाय तूं म्हाजे कडेन म्हाका कितें तूं म्हाका कितेंय दियाय कुसलो म्हाका पडना. म्हाका तुमी देवा कडेन इंटमसी बरी दवरलेली जाय देवा कडेन. आलतू फालतू करी ही आमकां न्हू. बेस्ट ऑफरिंग good hearted person जाय. when you give don't think that your right hand have seen you. तुगेले उजव्या हातान तुका चोवन काडलें. don't give that chance. तो chance तू दिनाका. keep on doing because this hand is so heavy. It is anointed by our God. He is our purpose God, blessing God and mighty God forever. Hallelujah. Hallelujah. So you are those loving childs. तुम्ही ती मोगाची भुरगीं देवान इचून काडल्या देवाक महिमा दिवपाची. देवाक आमी ग्लोरी. Can you understand my speech? हांव कितें उलयता तें तुमी समजोतात. देवाक विश्वास आहा. Praise the Lord. देव लाजरसले कुडयेक गाण मारतेले जीव गायलोलो पोदवेदार देव तो. Why not for him? तेका तिसरे दीस पुतून कित्याक रावंक जाय. बट इट वॉज हीज मिशन. तेगे तें मिशन आसलोलें. तें मुडमुडपण तेन्ना दाखोवना. सी देवा तुमचे देवा कडच्यान कितें जाय न्हू उडूडपण कोरनाकाय. उडबुडपण केल्यार कांय मेळपाना. जेजू कडेन देंवचार जायते भशेन उलयतालो. सोल्जरा रुपान या निकाळ पिलाता रुपान आनी कित्या रुपान जायते भशेन उलयता. अरे हें न्ही हो हेल्प जावं म्हणटा आमी आपणाकूच हेका आपणाक निवारूंक जातालें. तूं देंव रे उर्सा वयलो. हे भशेन तेजे केणम्यो कोत्ताल्यो तेका चाडूयताले. प्रेज द लॉर्ड. देंवचारान आनी येसो मिशन काडलें भायल्यान सारकें पिलाता उजेरू की कोणा चूज करपा तें. देंवचारान इतली पिलाताची मायंड ब्लॉक कुतून दवरली की तेणें आपणा हातीन घेवना फेसला. हे दोळे क्रिस्ताचो फेसला बरेपण करपा आपल्या हातीन. तुमी तें कितें करपा तें तुमी कराय म्हणटा आपल्या हातान आपूण घेयना. And that time that Pilate was सगळे आपलो अधिकार घेतालो. Am I right? That's why they came there to take those judgment. कितें फेसला तो चोया म्हूण. बट तेणें आपल्या हातीन घेवना. इट्स नॉट इजी. देवाचो हुकूम आनी तेगे रुल्स तेका आमी चलोवपाक सुनो न्हू तो. हें कर तें कर तो मेळोंक जाय. ना 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 तूं नाका म्हाका सुनो न्हू तो. He is our God, He is our creator and He is forever. Alibiro tanama sikala lusheda raba. तू कौन? Hallelujah. Hallelujah. ये चुटकी इतले चुटकी. Listen, this is the declaration of the Holy Spirit. He can change everything in a second. एक दीस हजारा सारको पॉल बरयता. 1000 दीस एका सारको. He can change anything for anyone. He's so kindness God, you know. Praise God. Praise God. Believe Him. Believe Him. Believe Him. Praise the Lord. Be serious. This class is Holy Spirit class. Praise the Lord. In this class there is supernatural power.
to move in your life. Praise the Lord. If you're believing, sensing like that cockroach, you will receive the supernatural power within you, around you, and among you. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Good woman will always respect God. She will have kindness for the thief, those who are mocking or speaking against her. She will be very kindness for them Praise the Lord. because she has learned. She knew her God very well in her life. Good woman. Her each step of life, she look at God, Praise the Lord. who is always for her. No matter what occasion may be, no matter what the trial and tribulation, what the suffering she is suffering, suffocating in her life, her eyes are fixed upon her God. Praise the Lord. She is good woman Praise the Lord. because he knows her God. Are we one of them? Children, listen. Study something. God wants you to be shine like a star, a morning star, Praise the Lord. a Jesus star. Praise the Lord. Hallelujah. 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 The time will come when you will stand in front of your God and the judgment will go on. The favor, mercy is on the earth. And how you will pick up if you need it. So keep on training yourself. Study, meditate, sense, obey Him Praise the because He is God, your creator, your life-giving partner, Praise your life breath. Praise the Lord. There is nothing too hard for your Lord. Everything is possible for Him if you believe. Praise God. Just fall children in love with your God. Praise the Lord. Oh, you are in that dark power and you love it. You are in that net which Satan had captured you. You are capable to move in the name of mighty Jesus in your life. Are you? Oh, you are staying there only because you love that dark power. Praise the Lord. God is speaking and declaring to you, my child, Praise God. no evil weapon shall harm you. My child, I will wipe your tears from your faces. Praise the Lord. Oh, where there is no healing, there is a healing in your life. Praise God. Ask and you will receive. Praise God. He is the one Praise God. who's always close by us. Sense Him in your soul. Sense Him in your soul. Praise the Lord. Hallelujah. 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 You have to get a mind to renew korungkusai because this mind is operating one person and his name is devil. He is Satan. He has no place, but he is coming to rule your life. Be careful. He's not a lion, but he's growing like a lion in your life. Praise the Lord. Praise and worship Him. Let you be free from the fear, from the dead cell, from the dead skin, from the demons net which you are right now. Praise the Lord. And you think you cannot fly, you cannot move, I cannot ask, I cannot
have favor with God or no intimacy with God. Why, child? Because you are failure somewhere. Because you have not given a place for your holy God, who is always there for you. Be silent in front of your God. Be silent, because He is so patientfully God. And the Holy Spirit is arrived with His fruit, kindness, goodness, tender mercy. He is the one who always counsels us. He is always one who gives us a great pity in our life. Love, charity. Praise the Lord. Praise the Lord. You have love. तुमको हाँ मोह का अपस्वाद I can't मग कहना कौन आ तुमके कितने because you are behaving like कितने मेगी जाता है आणि यही जाता है शी मग काय कोण आ तुमके कितने आ Who told you that तुम्ही सोयनीच्यो दुयो म्हणून कोणा सांगलो तुमका आ कोणाक गो सांग Be soldier. Strengthen yourself day by day. ब्रश करताय तुम्ही आणि जेताय डेली Strengthen yourself day by day. Praise the Lord. Never doubt like a Thomas. Just for a while, for 8 days or second, he has doubted because he want to see Jesus in his life, Thomas. Because when Jesus arrived first time, he was not there. तेका लागून तो चाडून पिसडून पडलो हांव सोत मारना तेका गाय बोट गायल्या आनी तेका चोयल्या बघा हांव सोत मारपाना बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सी हिम क्लियरली हू जीसस because he knows this time my God will stand in front of me and he is there for me. If you recognize and sense the power of the gospel, you will see the kingdom in your life. Praise God. स्वर्गीच्या राज तुमगेले जिवितान तुम्ही चोयतोली. Praise God. See, those who are जी कोण लिहिता कोण आड उलयता कोण कितें उलयता just ignore it Praise the Lord. and consider who I am. My God is so greater. आणि इतली ऑपॉर्च्युनिटी देवान म्हाका दिला हांव कितें कोतोलें तें What is my turn? तुका हांवें कितें केल्लें जाय Ask Jesus. हांवें तुका कितें केल्लें जाय Praise the Lord. हांवें गरिबांक दान दिल्लें जाय तुका ओबे केलोलें जाय तुजें उतर पाडलोलें जाय हांव तुका विस्वासी रावलोलें जाय म्हाका सगळीं सांडून गेली तूं म्हणटा बाटां बेसां सगळीं भुरगीं बाळां तुका कितें करूंक पडटलें सांडूंक पडटलें कोणा पासून इतलें देवान स्ट्रेंथान राव म्हणलां Praise the Lord. देन देवाचो कार्य आनी देवाचें उतर फॉलो करपाक इट्स नॉट इजी बट वी हॅव टू कित्याक हो कटींग रस्तो आनी भोव पुस्कल थोडो लोक हितूंतल्यान भितर सरता सगळो लोक सरपाना येस वी आर सेयिंग वी आर ऑल गॉड चिल्ड्रन हू कॅन से हांव सर्गीच्या राजान भितर पावलो म्हणून कोणी येयला आमकां सांगपाक nobody knows where they are but I can recognize Mother Teresa. She's in heaven Praise God. because I knew what benefit is there in my spiritual, in my soul, in my reality by comforting Holy Spirit, by He comforting me. I knew she's in heaven. Praise God. Some people will not believe. ते सगळे थोडे लोक म्हणटात तें पाड गायलें हें केलें तें केलें जे व्हॅल्युएबल स्वर्गीच्या राजान आतां आमकां केन्ना व्हॅल्युएबल जावपाना
आमकां तें मोल आमकां लागची ना, ते मोलाची वस्तू एक मोती दी ज्यो बऱ्यो कन्यो केल्या. असली मोती मेल्यार आमी ते इबाडचे न्हू, ते आमी सांबाळपाक जाय. आमी आख्खें संवसार इबाडलो जाता, पूण हो आमचो सोल आमी इबाडूंक जायना, तो आमी देवा हातान घालपाक जाय. इट्स सो प्रेशियस यू नो, फॉर एवरीबडी, सगळ्यांक प्रेशियस तो. Praise God. Everybody want the standard. सगळे आयज lots of preachers are they need their standard. तेंगे ओन स्टँडर्ड. आमी कितले पावरफुल आहा. Only the Lord our God is so powerful. Praise God. Only we have to believe on Him, His reality. स्वताच्या आत्म्यान तेका आमी बुजोवंक जाय. ओ वीर जेजून आमकां सांगला, फकत जी कावड तेका जी भूक आनी ताण लागला ती तेका स्वताच्या आत्म्याची. तो म्हणटा स्वतान बापाक बुजात. वर्ल्डा बुजनाका, वर्ल्डा पावराक बुजनाका, बांगा शिंगाराक बुजनाका. तुमी स्वतान देव बापाक बुजात. Praise God. देव बापाक वळखता जो तुमगेर वचना. Praise God. ह्यो जात्यो बित्यो आमी केलोल्यो आसा. इफ यू गो बायबलान तूं गेलें दोरे तुका पडटा कोणा आमी जात्यो केश कोन केलोल्यो आसा त्यो. प्रेज द लॉर्ड. Praise God. यू नो इन गॉस्पल देवानूच तेंगेल्यो लँग्वेज डिफरंट केल्यो. येस, कित्याक ती देवा हायर जावंक वयताली. एंड लॉर्ड डिसायडेड हेंगे भाशा चेंज करया. एकू भाशा दोरे ही आपणा जाय ती करतली. Then Lord, He is a changer of the languages. Praise the And Lord. we change. Praise the Lord. And nobody, only a God, who always loves us. कित्याक चेंज केलें, कित्याक आमगेलें जे व्हडपण जे आसा ते देवाक सोकला उडोवपाक आसलोलें. लँग्वेजी चेंज जावपाक आमचें व्हडपण आसा ते देवाक सोकला उडोवपाक आसलोलें. आनी देवाक नाका आसलो तेजी भुरगीं तेका सोकला उडयलो. तेगे भुरगीं तेका हाय 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 वयर पावली जाय. येस, आयज आमकां ध्यान कितें दवरूं. आयज आमकां कोणा कडेन मागीर पायप कडेन, सासू मागीर घोवा कडेन, भाव भयणा कडेन, जावं तुमच्या शेजाऱ्या मोग ना उणो आसा बऱ्या. कित्याक तो एक एग्जाम्पल देव भितर सरोंक सोदता. आपूण आमचो मोग करूंक, आमकां वेगोंक. कित्याक आमकां तो सगळ्यांचो मोग बरो मेळ्ळो. आमी बेबी डॉल जावं तेशी उरतली. आमकां कळपाना दूख कितें तें देवा कडेन केश को उलो मारपा जाय. आमगे लायफू कम्फर्ट दवरला. येस, देर आर कम्फर्ट लायव्स विथ सो मॅनी पीपल. ती म्हणटाय लग्जरी जिवीत आमी जियेताय, कसलें टेंशन ना. आनी जी कोण लंडनान गेले, अमेरिका गेले, ती म्हणटाय आमचेसलो कोण ना. नोबडी इज रेडी टू बी हंबल. आय एम नॉट क्रिटिसायझिंग, आय एम नॉट इन jealousy with them, but the way they don't know how to dress up themselves. ती तेंकांच इसरोली. तेणी तेंकां केश कोन मेकअप करपाक जाय. तेणी केश कोन तेंकां इंटमसी दवरूंक जाय. जावं घोवा मोदें, भुरग्यां मोदें, देवा मोदें. फर्स्ट प्लेस हॅव टू गीव टू आवर लॉर्ड. Praise God. कित्याक आमी कितली हुंय वोसों, बट द वन एक प्लेस देवान दवरलोली आहा थिंगा आमकां वोसोंकूच जाय. Am I right, children? Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Do you like Holy Spirit only that? Do you like to point out the God child? The sister point out करून जावं कितें मस्कुऱ्यो करून जावं कितें करून कितें हाडला ना हाडलो जावं फोटोंक तुमकां लायक जाता. कितले जाणांक लायक जाता हात वयर काडाय. हांव म्हणटा सी कोणूच ना. अरे बाबा सगळ्या सांगताचें मान दिया आमी तांकां. Praise the Lord. प्रेज गॉड. Praise God. डोंट आय लव यू ऑल. तूं म्हाका कितेंय कोराय. आय लव यू ऑल. I love you all very much.
तुमगे जाय तो मोग कोता तुम म्हाका कितें मुडाय एशें मुडाय तेशें मुडाय ही शो माता मुडाय ही व्हडलें कोता मुडाय कितें मुडाय न्हू तुमी चिंतनाका मागीर केसली परिस्थिती जावं हांव पोट्टी घेवन थिंग बिके बसून आसूं बट गॉड विल नेवर लीव मी दॅट आय न्यू वेरी वेल माय सेल्फ because I have identity in my soul that my God is there for me forever and ever and ever. Amen. Praise God. Hallelujah. So, children, to me